স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 3, এবার স্টেপ 4, স্টেপ 5, স্টেপ 6, স্টেপ 7, স্টেপ 8, স্টেপ 9, এবার আমরা আস্তে আস্তে কালারে চলে যাব, কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কালার করতে হবে। স্টেপ 1, হলুদ রং ছাড়তে হবে। স্টেপ 2, হলুদ রঙের উপরে একটুখানি হালকা কমলা ছাড়তে হবে। এবার হালকা রঙের উপরে, হালকা কমলা রঙের উপরে একটুখানি হালকা নীল ছাড়তে হবে।
এবার আকাশে নিচের দিকে দূরের জায়গায় একটু হালকা সবুজ এবং একটু কাছাকাছি ডিপ সবুজ দিতে হবে। এবার জলের ওপারে সবুজ দিতে হবে হালকা করে। এবার স্টেপ বাই স্টেপ আস্তে আস্তে কি করতে হবে, জলে হালকা নীল দিতে হবে, জলের কাছে একটু ডিপ নীল দিতে হবে। পদ্ম ফুলের পাতায় হালকা সবুজ অথবা পাপড়িতে হালকা পিঙ্ক রং ছাড়লেই হবে। ফুলের নিচে দিকে একটুখানি গ্রিন হালকা মতন ছাড়তে হবে। এবার পদ্ম ফুলের পাপড়িতে ডিপ রঙের রানী কালার ছাড়তে হবে। পদ্ম ফুলের নিচের দিকে একটুখানি প্রুশিয়ান ব্লু দিয়ে শেড দিতে হবে। পাতায় সবুজ রঙের শেড দিতে হবে। জলের উপরে প্রুশিয়ান ব্লু দিয়ে ঢেউয়ের কিছু কিছু রেখা দিয়ে ঢেউ তৈরি করতে হবে। পাতার উপরে সবুজ রঙের দাগ দিয়ে পাতার কিছু শিরা করে দিতে হবে। দূরে কিছু অংশে হালকা করে কিছু তাল গাছ অথবা খেজুর গাছ, কিছু গাছপালা শাখা প্রশাখা হালকা রঙের টোন দিয়ে ওগুলিকে আঁকতে হবে। এবার কি করতে হবে, পদ্ম ফুলের যে দাগের পদ্ম ফুলের যে ছায়াটা, এই ছায়াগুলি জলের মধ্যে দেখা যাবে এমনভাবে নীল রং দিয়ে একটু শেড দিতে হবে। গাছপালার বিভিন্ন রকম ছায়া জলের মধ্যে দেখাতে হবে, তাহলে আস্তে আস্তে ছবিটি বাস্তব রূপে মনে হবে যে ছবিটি বাস্তব রূপে আছে।